Amaino Bambo, Karibu. Red Wama Bear. All right. So, Amaino Bambo, ladies and gentlemen, let me welcome you to another edition of, sharing some brilliant ideas, innovative ideas, things that can help our nation to progress or to do good, right? Things that can help our country's economy to be revamped, to be restored, um, to recover it, and to boost it. So we've been talking about several things here. Remember, we just finished talking about the 10-point strategy of my model that I created, the 60-20-20 model. And in this model, we looked at a number of things, number of strategies. And just yesterday, if you watched that video, I think I was talking about clean energy, how if we focus on clean energy as well as one of the strategies for sustainable development goals, how that can produce good results, more especially when it comes to economic development or empowering our economy. Zonsezi tumakambirana ncholinga chonena kuti miyoyo ya anthu ikhale bwino, anthu oluvutika, anthu oludandaula, and silingangokhala chete yayi, koma looking at kodi tingachite bwanji if it was you, if it was me, if we are given a chance, we should be on the driving seat. What are the things that we can do? And that's the question for all these politicians. And again, remember, I always say this, and I'll keep on advocating this, say that Taropa non tondai, because we have seen how they perform, we have seen how they deliver their things, and we are not convinced at all. I think we can't keep on making the same mistake over and over again. So today, I just want us to focus on transparency and accountability. The reason why, or the reason behind why I want us to share about this and how it can help our country to move towards the intended direction, or the reason is I've noted, and through my observation, I've seen that this regime, I think they are lacking transparency and accountability. You note that zinthu zambiri zomwe zakhala zikuchitika pakatipa omaino bambo ndizonena kuti zimakhala ngati malonda amphaka. Malonda amphakati ukamapita kokagula mphaka omanena kuti omakuyikirani muthumba musaka, akakuyikirani muthumba mmene muja musaka muja amati mutsagule mukatsagule mukakafika ku nyumba. Itsonene kuti anthu ake omugulitsana amakhala kuti kukhulupirirana, koma nthawi zina ninkangoganizira nthawi ina kuti ena akhoza osayika mu mphaka yemweyo, akhazoyika mu zinthu zina. And that's what is happening right now with our government. Kunena kuti pali zinthu zambiri zomwe ziri kuchitika koma it's not coming to the open. So this video should help us to understand kodi zingathandize bwanji ngati mboma mwathu atsogoleri athu adakhala omasuka omatenga zinthu nkuzika pamtetete, kunena kuti anthu akhoza kuzipeza, akhoza kudziwa kuti kodi zinthu zikuyenda motani. And I'm speaking this with again bearing in mind that just a couple weeks or a few weeks ago talandira vindalama va nkhaninkhani zimene ni ngongole ECF, komano tikufunika kudziwa ndithu kuti kodi vindalama vimenevi viri kugwira ntchito yanji. And for us to know that, I think it is a responsibility for our leaders to come on the open, kunena nkumasuka kuti akuluakulu tsanira vindalama viji, vindalamavi vitabwera kuno vakuona motere vindalama.
ndiye kuti akamachita zinthu zijaso ozitinong'oneza ozitiuzanko kuti ayi padakali pano vindalama vija tachotsako vindalama ivi tachitirako izi chifukwa chake nichi. Just to take us step by step, because the problem is panopa we don't trust them. We don't. Ngati oda afika pomatenga vindalama vambiri forex yomwe imaso ayo ndikukagula ari kumakagula fetereza ku butchery, kumakagula fetereza kumalo osadziwika kuti sikupangidwa fetereza ulo. How can we trust them? Trust data. So that's what I want to discuss today. I want to talk about that. And ngati muli nonzano chonde, share this video, share this post, share the video, invite more people. Let's talk. Let's have these candid talks. Tizikambirana zinthu zanzeni. Ndipo ngati pali wena amene oluona kuti olufuna kukamba nani kuti tichite mtsutso nukambirana anthu nkuonera, please don't hesitate. Reach out to me and we can talk about this every day. We can do this every day. So let's start today. As I indicated already, I said, transparency and accountability in a government system. This refers to the extent to which government actions, decisions, and processes are open and accessible to the public. And the mechanisms in place to hold government officials responsible for their actions, right? So this concept is very crucial in ensuring good governance. Ikuchitika mziko. Zosazo zimakathelo meko kuti good governance. I will not mention names here. I'm privileged kuti ndili pa gulu la azitsogoleri akunoko limene timayankhulitsana ndi embassy athu. So if they have information, timachita share. If they have information, we share with the other groups. So just a day before today, they shared nkanija imene idakambidwa yokhuza diaspora investment vehicle. Ndiye pakuchitika survey padakali pano. Ndiye adachita shares mezo. It's our responsibility as leaders. Kumaso not only leaders, as patriotic citizens. Kuti nkhani yathu siyoti not to support the system, not to support zinthu zonga ngati zimezo. Nkhani yathu ndiyonena kuti let's support. Ndiye wena ananenapo mepo tisiligapangeso zimezi ifo zinthu zimene zilionekera palibe chomwe chikusintha olo tipereke maganizo athu chito chisinthe jani. That's a very good point. But looking from the different lens, you see that we are not in that position. Kunena kuti ndiye kuti chifukwa choti soda achite tidawuza kuti achiteko izi koma soda apange zimezi ndiye kuti basi tanyanyala. That's the same ndi aja anthu amene umanena kuti ifeyo tidavota koma taona kuti tidavota palibe chomwe chachitika. I did. You played your role. And just know that what you did helped. It worked. It could be zomwe mudachitazo sinali decision yoyenera mwina mukadachita mwamtundu wina koma you played your role. And that's my encouragement. That's what I'm advocating. Let's support the government. Tiathandize vanthuwa. Zero is kuchitazo. That's supporting the government. If you're not looking at this holistically, then you're missing the point. Because when I'm sitting here, spending my time, spending 30 minutes, 40 minutes every day, just to speak, just to share the knowledge, to share the information, ideas, innovative ideas, brilliant ideas. It's because I love my country and I want to see my country moving forward. I want to see my country progressing. I want to see my country doing better than how we are doing right now. Ndinayankhula kalonena kuti tatopa nawo nthandale chifukwa chonena kuti chichokerena nthandale kumbuyo. We haven't seen any progress. Tikupitabe chambuyo. Ngati mufuna tione progress, think about this. Misewu yomwe tili nayo ija njomwe ija yakalekale ija padakali pano sibwezi timadalira kuti tili ndi M1 road ndi msewu wabwino.
pano mabwezi tumanena kuti mwanu lodi uja ndisewu omalizira chifukwa tabweretsa misewu uno ina yabwino kuposa imwaniyo, kapena tabweretsa ma double lane, kapena tabweretsa misewu ya ma double decker yokwerana bwezi tumanena zija zili pa 18 zija timali pa bypass zimene zija bwezi tunena kuti tili nazo zambiri. Maskulu osanti ayunima maskulu ake nomwe aja iyayi bwezi pano tili maskulu ochuluka kwa basi. Each region kuli ma university zama entrance exams titathana nazo zimene, then anthuso padakali pano magetsi akuyaka kuyambira pa 1 January mpaka pa 31st December. Madzi akutuluka kuyamba pa 1 January mpaka pa 31st, osathima osaduka. Ujeni chakudya anthu akudya ndithu katatu panotu chomwe anthu olupempha, imagine anthu olupempha kuti bwanji bwana tizingodyako kamodzi, tikusowa nkudya kamodzi komwe. Anthu akukhala there literally sleeping on empty stomachs for 2 days 3 days as if it's a compulsory fasting. Koma ayitere, it's because they don't have kutekerako kuti agule chakudya apange zinthu ngati zimenezo. So zinthu ngati zimezi ni ma indicators otionetsa kuti tikutsalirabe mbuyo. There's something that needs to be done, and that's what I've been saying all over again and again and again, and I'll keep saying that. Ndifanya kunena kuti come 2025 toka mzika tufuna titenge dziko toka sirufuna somunthu wandale, because they have proved to us that they cannot do anything. What they can do is just to put us in trouble, to make us struggle more. You see, so that's the thing. And here, let me define the term transparency. I know you know it, but I have my own definition. I had to break it down. The whole goal was to me, when I'm talking about transparency, this implies that government operations and information are open and easily accessible to the public, and ensuring that citizens are well informed about government activities. Now, that includes my policies and spending. It involves clear, timely, and honest disclosure of information. This is exactly how I define transparency in a government system, more especially Mudzigolat. Now, when it comes to the other part, the accountability. Now, accountability, to me, this means that the government officials, whether elected or appointed, Mduna, MP, all these people, they are responsible for their actions and decisions, and there are some mechanisms to ensure they adhere to law, ethical standards, and public expectations. So this includes my checks and balances at Germany Naj. Including legal frameworks and oversight bodies. Ndiye funso nkumari kodi onthomera olukwanisa zinthu ziwiri zomwe ndakambapa. Obviously the answer is no. Olo mpang'onong'ono pomwe solukwanitsa siziluteka amene. So now the second question, another $1 million question, it would be, so do they know how transparency and accountability can add value and boost economic growth? Solo dziwa. Ndiye ndikuwuzeni tsono ngati muluonera inu anthu ndali. Kodi zimezi zingachite add value bwanji? Komanso zingathandizire bwanji to boost our economic growth? Because we need to see that growth. Let me say this. Let me stop right there. Ndufuna ntadzaona ndalama yathu kalensi ikupikisana ndi ndalama zikuluzikulu. Ndizoteka? Yes, ndizoteka. Koma kuti zitheke zinthu ngati zimenezo tikufunika mfundo ngati zomwe ndikuyankhula pano. Otherwise, inechi yambire ni anthu andalewa. Ndalama timangomva kuti yagwa. Sitidamvepo tsiku limodzi kunena kuti ndalama yakwera, yagwa. Sitidamvepo. The question is,
what about these currencies ngati US dollar? Mudamvapo inuyo mudamba mwamvapo aunena kuti US dollar yagwa mudamvapo kuti pound yagwa mudamva, and where is this whole thing coming from? Anthu ena amene ali odana mwina ndazi Angereza akuwuzani kuti it's because Americans amachita control zimenezi amafuna ze. No. I always tell people, even the black people ku dziko lino osati anthu ochokera ku Africa komano anthu akuda amdziko lino ndimawawuza kunena kuti this system is made up for you to fail. And I should have said for you to fail. And it's designed that way. Now, you don't have to fight with the system. You have to play the system. If you want to be successful, play the system. Because mudziko muno muli anthu akuda ngati ife oti tikugwira ntchito zooneka. Kumano tsano mukapeza kuti anthu akuda ayinakeyo okhala muno wani ku skulu solupita chimene uludzochita nkumasuta vyamba drugs mamwamowa basi okatene the next thing ngati olomuna chimene umadziwa nokabwerebwere okundende amati apita kundende abwerako apita kundende abwerako. So I asked them, guys, think about this. Why are you keep going kupita incarcerated, then you come back, you go there? And mind you, munthu ukanjatidwa mdziko lino kusiyana kunjatidwa ku dziko lathu. Kusiyana kwake nkonena kuti kunoko it goes into in your records. And once they have milandu ngati maferone misdemeanor tomweto milandu ngati meje kangukhala pali kudwe pako ndikuti zinthu zako zawola chifukwa wani ngakhale ntchito imene yodalirika yabwino palibe amene atakulembe ukakhala kuti uli ni milandu ikuluikulu even ngati nyumba imene sungapeze nyumba sungapeze renti sungagule nyumba zinthu nkhani zake ngati zimene zimachita jeopardize moyo wako wonse. Now anapanga dala set zinthu tima controls tinatake tomwe amadziwa kuti munthu wakuda osati ife anthu akuda ku Africa timalimbikira, and I have to tell you that. Koma ainu akewa anadziwa kuti anthu okuda amewa I think apa apunthwa alowawo and imene adachitira akangopunthwa choncho basi umakhala ngati umampunthwa ano basi chifukwa amakuyikirano ma restrictions ambiri ama restrictions onena kuti they are very unnecessary. At the end of the day ukangoti uyende pang'ono wagweraso mdzenje lina ukangochita ichi pang'ono uli mdzenje lina basi umangokhala ngati kuti you are recycling in those troubles like that. And that's exactly what we are doing here. Kuti ife tichite bwino ndithu maino bambo ndimvetsetseni tikuyenera tiganize mosiyana. We have to think very differently from how we've been thinking all along. And choyamba kuti tikuganiza mosiyana choyamba chomwe tikunena ndikusintha anthu andale. We don't want politics anymore. We don't want politicians anymore. Tatopa nonthu ndale. Situkuofunaso. That's the first thing that we have to change. If we want to see the change that we want to see, if we can't change these, ndiye palibe chomwe chitasintha. Ndizi muzaona awa amene kuti ayi ndagwira kuti president uyu ndagwira kuti president uyu ndagwira kuti president uyu ngakhale pano ndagwira president uyu, and we expect things to change. No ways. It's the same thing repeating again and again, over and over. Bas nimezuru khalira. So anthu ndale ndikuze how transparency and accountability can add value and boost our economy. Number one, building trust in government. When citizens can see and understand what you guys are doing, imachita build trust. Timayamba kukhulupirirana. And this trust is essential for, social cohesion and the smooth functioning of a democratic society. Mwachitsanzo, vindalama ivi mwalandira panozi. Mudanena, we've been granted this, but simdanene simdabwerepo yera uzana kuti ndalama vija valowa. Simdanene kuti kodi zinthu zoyambirira zomwe mugwiritsa ntchito ndi chani, mukupanga chani, mwatenga ndalama zingati, mukuononga ndalama zingati kuti mupange chani. Because we want to see that. Sirufuna kuti mutizizimutse kuti mwaona ati pano mafuta olupezeka ano tidakoze zimenezo. Pamene chinsisi cha ndalama zonse mukudziwa ndinu. Zina zikudyedwa mepo. So you need to be
very transparent. Tidziwe kuti zaenda bwanji, komanso kumene kuzipita ndalama zija should be accountable. Tiwerengetsere bwinobwino. Mwati mwaponyako ndalama zingati meko 1 million, muti mumanga chani msewu wa makanjira. Oh, so msewu kuchokera apa kufika apa mwati 1 million zona ndi kumene kuti abwere no accountability kucha. Kuti yayi anduna tiuzeni bwino. Msewu mwati kwangomanga kahampaka mwati mwaondoka kale 1 million. Imene ili 2 billion Malawi kwacha. Chifukwa cha transparency. So we are going to put those people responsible to be accountable. Number 2, encouraging investment. Now, on encouraging investment, let's understand this. Transparency and accountability make a country more attractive to investors, both domestic and international. So investors are more likely to invest in a country where they can trust the legal and regulatory environment. Ngati sangathe kuchita trust onthomeo nzovuta kuti onthomo business abwere mdziko. That's what we are talking about. Ndiye zikufunika ndithu pakhale ukachenjede wabwino onena kuti tionetse dziko lapansi kunena kuti we are trustworthy. Tionetse dziko lapansi kuti yayi we are very transparent. Zinthu zathu tikupanga motere. Tionetse dziko lapansi kunena kuti tikanena kuti taononga ndalama izi, we should be able to account for every single number. Because remember this is public money. This money, it's not your money. You are just managing it on behalf of anthu okhala mdziko. Tinene kuti mzikazo. That's why you need to come back, report. Chinthu chachitatu tikangokhala, you know, I like this point. Tikakhala kuti tili ndi transparency and accountability, muziwa chomwe chitachitika, we are going to reduce corruption. Chifukwa pamenepo ndi pamene tidzidziwa kuti apo mwati zaenda bwanji, zikukhala bwanji, zikuchitika bwanji. Anthu ofuna kuchita katangale amaopa zinthu ngati zimenezo. Chifukwa amadziwa unena kuti ndiye ndikapereka ripoti loti chani. Ndikachite kuauza anthu kuti ndatenga ujeni 3 billion ndamangira ka bridge yaka andifunsa anthu. We have reduced corruption. So these principles are key in combating corruption, which can drain significant resources from our economy. That's what we need to understand. So by reducing corruption, more resources or resources are available in a country for productive use. And the overall business environment is so nice, so imachitanga likuchita improve. Taluan class that. Hey, thanks kuti you are following this. And zikomo kwambiri kuti mwafatsa memo kuti mumvere kuti kodi zimezi tingamachite bwanji. So number 4, I want to talk about efficient allocation of resources. You know, transparency in government spending and the policy making leads to more efficient allocations and allocation of resources, and ensuring that funds are used effectively and for their intended purposes. Ndiye kuti tikadena kuti ayi tufuna tichita allocate 1 million, imeyi ithandizire kuti onyara umene oli ma college amene akulephera kulipira mafizi tiwapatse. Zizathandiza kunena kuti anthu akamachita memo zikamapita ndalama zija, efficient allocation ioneke, zioneke kuti apa tuchita izi, apa tuchita izi, apa tuchita izi. Koma kwangukhala mmene mulukhalira padakali pano siludziwa chomwe muluchita. Chomwe tiludziwa ife zikamatuluka maskandal kuti ayi pano alupita ugopo 28, alupita anthu 100 chakuti 900 people, they are going there. Zomwe zikutuluka. Komanso zimenezo, those are just speculations, right? They are rumors, but let me tell you, akuluakulu adandiuza kuti there is no smoke without fire. It means pali china chake chiruchitika pansi. So let's remember this, efficient allocation of resources. That's one of the benefits. Number 5, now we are looking at promoting fair competition. In a transparent system, you know, government contracts and the business regulations are clear and fair. So we promote healthy competition and innovation in the private sector. Ndivereke chitsanzo chomveka bwino. Mchishewa. Ngati
zinthu akuchita mumasuka moonetsera sangamangopatsana okhaokha nepotism chatimayikamba ija sangamangopatsana okhaokha kuti ayi tatigulitseni kufedereza ino tatigulitseni zakuti ino tatigulitseni masamusa mmodzi tizikugulani paujeni pa 300,000 samusa mmodzi sizingatheke zimenezo kusonyeza kuti muzikafika kuti takhala very transparent ndikuti tionetsetsanso kuti nzika zidziwe kuti kodi tikuchita bwanji tikuchita chani so that will promote fair competition. Now number 6 zimathandizanso to enhance policy making chifukwa with accountability governments are more likely to develop and implement policies that reflect the needs and the desire of their citizens leading to chani imeyo ndikuti to more effective governance tubwere kwankuja governance pepani ndimwere kuti pang'ono mwaona mwapenya mepo mulupenyetsetsa odala omayi noobamba mulupenyetsetsa zimathandizira pamenepo ndiye tatiyeni tikhale very accountable tigwiritse ntchito ma core values amenewa awiriwa ngofunika kwa basi mwina they should be the top 2 okay number 7 imachita stimulate public engagement ndiye kuti mukangoriuza panopa kwangoriuza olomalo mweri mutakuti atuchita ujeni press briefing tamvomeko kodala omwenye uko olunena kuti talandira vindalama kumasiridanene kuti tichita nazo chani ndiye kuti mukanena mepo ayi panopa ndalama zotalandira talingako ndalama yakuti tikuchita zakuti people will start to respond to that. That's what we call stimulating public engagement. And public engagement or public involvement ndiyothandiza pachitukuko cha dziko chifukwa simungati dziko ngati inaka dziko ongokhala ongonjara ongokhala basi kwante sizitheka iyayi dala sizitheka mukafunsa olo kugule kuti ovine pamafunika unyamara uyimbe ng'oma mununimva kodi ndiye we need to involve the public we need to involve or to engage the public kuti wanthu wapereke maganizo wawo wanthu wavomereze tikane olopa chalichi pampingo pamene mbusa atangoti olupemphera kutsogolo kuja mbuye mwantika ndoshehe amene olupemphera okomaliza muja osanena kuti amen chiluchitika ncha adabwa ari kuti kodi onthu olipo mudzi pano so let's do that and number 8 imeisunja bwino improving international relations. Transparent and accountable governments are more likely to be viewed or favorably in the international community, leading to better diplomatic relations and potentially more favorable trade agreements. Zimene zimachitika nzonena kuti ngati simuli accountable, ngati simuli transparent, olo dziko lakuno, olo titilengere zomwezi za ECFs, panali requirements ambiri. And I know kuti adakupatsani ndondomeko zoti mukuyenera kutsatira mukapanda kutsatira then it ends up kuma sanctions, it ends up to be punished at the end of the day. So pamene mukakhala kuti you are very transparent and accountable, even you anthu amene aja amene akuthandiza aja nzapafupi zoti komatu anthu awa they are taking this money into use or proper use and nzovuta unena kuti anene kuti ayi ndalama zija topereka zija anthu acholinga chawo chomwe uchita nchani akwanguja kaya akwanguika matumba. Now another thing, so what I've noted is this, makosa ana andale apanopawa oluzitenga ngati champion mashashironi oluzitenga ngati mashashironi wo zomoloma oluchita panopa uri okaba ndalamazo okaziba ndalamazo solusunga somdziko. That's another mistake. Olurenga okulusunga pamaiko akunja ole othoka mabwera mepa ochina mwenye okomabwera mepa okazangoti tione kuma bank tichite freeze ma account alizwese zadichitikire ine ndalama zanga ziri kuti ziri kunja ndizomolo uchita nthu nchifukwa chake wena aja amene odasunga ndalama mu dziko mwaona zomwe ochita ati kwanjaraso kumapiro wake ali ma account onse anu frozen.
nkumakapempha pa TV aya ine ndikufuna ndalama ndilipireko school fees, ndalama ndili nazo mnandichitira ujeni. So they are afraid of that. Sakufuna kuti iwo nthawi yawo yoti atuluka tisazamve kuti ifeyo tikazangoti tatenga boma limene kaya maakaunti wali kunja tikawafukula meko kodi mesa pali mayina mukasinthero muyambiretu pano kusintha mayinawo chifukwa mukasintha that's how you're going to lose that money. Ndekuti pafunika munthu mwamuyika dzina lake ena amene azitenga ndalamazo. Koma ifeyo tizachita kalondolondo ndithu kuchita kalondolondo kunena kuti ndalama iliyonse ya mzika siliwirene ubedwa yayi aino ake nkumavutika misonkho nkuakhapa kawiri katatu kanayi kafolo koma anthu nkumavutika ino nkumadya ivi ndalamazo ayite sitikuteno sitikuchita zimenezo. Chinthu china tikambe za bureaucracy, building a responsible bureaucracy, number 9 imene tatsala nimodzi. Building a responsible bureaucracy, these principles foster a culture of responsibility and ethics in a public service, okay, which is crucial for the effective and efficient functioning of government bodies. This is vital. This is crucial. This is essential. Zimathandiza responsible bureaucracy. Chomaliza ba malamulo. Zothandiza malamulo kaya. Strengthen our rule of law. Accountability shows that the government actions, actions our government are subjected to the what? Rule of law. And fostering an environment where business and economic activities can thrive. Mehoba. Ndikamanena kuti transparency and accountability in a government, in our government, are fundamental for fostering an environment conducive to economic growth, characterized by trust, choyambirira chimeyo, kwakhulupirira utsogoleri mewa, chachiwiri fair competition, osante awa okhawa wanda ari ochokera chigawo chapakati awa osatiso chigawo chapakati fa paliwena achigawo chapakati posolo kupeza na mabusiness koma awa ngathu awa amene tikhoza wapatsi komanso pamakhala efficient resource use komanso reduced corruption. Zinthu zimenezi zikhoza kutithandiza kwambiri kuti dziko lathu lipite kutsogolo, lipite chitsogolo. Ndiye mukapeza mpata ka video kameka kagaweni anthu akalandire ndithu adziwe kunena kuti nzeruzo tikupereka amene ologontha mkulu ni unthuwa chifukwa iwo opanga zawo solufuna kupanga zinthu zoti othandize dziko kapena solufuna kupanga zinthu zoti othandize anthu amene uli kuvutika chifukwa padakali pano anthu ndi uli kuvutika osati maseweraso yayi oluvutika ndipo sitikuda munthu ayi ife situkuona munthu ayi ntchito zathu sizimezi ife ntchito zathu nzongoti kati tionetsetse kunena kuti omaino bamba vanthu mdziko akhali moyo wa msangala, anthu mdziko akhali moyo wokonjwa, anthu mdziko apeze the basic necessities, chakudya chokha adye ndithu mamawa masana ndi madzulo. Madzi sitikuyena kukhala ndi vuto la madzi mdziko lathu, tili ndi chinyanja chabwino fresh water kuchokera komwe kucha kumpoto kukafika mpaka kumwera. Tili ndi zonsezo ndithu sitikuyena kusowa madzi. Magetsi ndiyo aja timakamba aja kunena kuti tikhale ndi magetsi ochuluka, tikhoza kukhala ndi nuclear plant imene izichita generate electricity, tikhoza kuyika ujeni. Ndipo by the way, we can do that research. We can do that research. Kumalawi tili ndi mphepo zinayi yet. Tili ndi mphepo zinayi if I'm not wrong. You can correct me. Tili ndi mpoto tikapita pa nyanja paja pali mphepo ya mpoto, pali mvuma nde pali mwera. Nde pali chani inayi. Ndayiwala. Mphepo ya mpoto, ya mvuma ndi ya mwera. Inayi ndesinudziwa. Koma olo zitakhala mphepo zitatu nzambiri chifukwa what it means nthawi imene ya mvuma ikuombera mbali imeyo ndiye kuti zimashini zonse zayang'ana mbali imene zizichita kuzungulira kupanga generate magetsi.
ikamatha imeyi kubwera ya mvuma ndikuti zikuzungulira mbali naye zomanga generating magetsi. So we can invest in that. Let's do that research. Mudziko tikhali ni magetsi okwana. Tikangokhala ni magetsi okwana, makampani abweranso ambiri. Tikakhala ni makampani ambiri, anthu alembedwanso ntchito ambiri. Tikakhala ndi anthu olembedwa ntchito ambiri, productivity ichulukanso kwambiri. Ndipo productivity ikachuluka kwambiri, tikhalanso ndi forex yambiri chifukwa tikhala kuti tikutumiza katundu wathu olupita kuti kodi. Olupita ku chani? Olupita maiko ena akunja. Ndipo tikangokhala ndi forex yambiri ndekuti sitimvanso kuti ndalama ija yagwa, tizimva kuti ndalama yakwera chifukwa tili ndi ma deposits ambiri. And at that point in time tikufuna tiyambire kuboma osanti mankongola ndalama ati 60-20-20 tiyambire kuboma kunena kuti we should invest. Kodi boma lathu luchita investing iyo, it means we are investing for the country. Tipange ndalama zochuluka, let's grow the money so that we can make more money. Tikachita choncho zinthu ziyenda bwino. Tamvana atati zoyankhula zambirimbiri tinene choncho kunena kuti mawa mukhaliponso pomwe. Ikangokwana 7 koloko ndikubamba zulaso ka video kena. Okumva amve, osamva asamve. Ife anthu ondale tatopa nawo. Situfunanso ndale ku dziko lathu. Tikufuna titukule dziko lathu. Titukule basi. Let's develop our country. If we can't do it, no one is going to do that for us. Mwaona mepo. Ndeti pempheso komalizirako ningopemphako atsogoleri a mipingo. Atsogoleri a mipingo oti simuyene otenga mbali. Koma mulini wanthu. Tiyeni talimbikitse wanthu athu kuti tidzipempherera dziko lathu tsiku ndi tsiku. Talimbikitse wanthu athu kupempherera tsiku ndi tsiku. Mulungu amapereka njira popanda njira. Kaya mmakhulupirira chikhulupiriro chiti, koma let's commit our country into the hands of the Creator. Tikangotero zinthu zinazi mavuto enawa Mulungu azingukantha. Akamati abe ndalama awakantha. Uku zikamati zitene awakantha. Maona ndi mezi zikhalira. Pali nkhani ziwiri zomwe ndimafuna kukamba zina kungokukumbutsani kufuna kukutsakulani makutu. Pali nkhani ya vote, kuvotera ma MP. Ma MP tidawavotera 2019. Aluyene okhala mu maofesi mwawo zaka 5. Chaka cha 5 ndi chichi tikumaliza chaka cha mawachi. Kodi anzathu omeki akupangitsa zisankho za ma MP chaka cha mawa? Yankho lake obvious aiso lupangitsa kusonyeza kuti oluphwanya malamulo, dziko lophwanya malamulo silabwino. Pasakhale munthu ndithu on top of malamulo akhale on top of everything. Adhere ichidzapanga 2025 so izo kuti ma MP amene ali pano olufuna akhale zaka 6. If I'm wrong, please let us know. Transparency janime mubwere poyera kunena kuti tachita amend, tatengera ku parliament, tachita amend constitution yathu padakali pano ma MP wa awawa kaya mwina ndi exception imene tinene kuti pa exception iyi kuti ma MP amewa akhala zaka zokwana 6. Because the money that you are paying them ni ndalama, taxpayers money. So let's be accountable. Ife siri ufuna ulipira munthu mpaka zaka 6 yayi. Sitidagwirizane mgwirizano meyo, tidalina kuti zaka 5. Nde zaka 5 mufuna mutionjezere chipinjo china. Akutizunza kale padakali pano basi muonjezereso chaka china muluganiza bwanji kodi. Ndayankhulatu zambiri. So remember, share this video and let's work together. Mukakhala ndi mafunso ndifunse. Mukakhala ndi comment osadandaula. Pompa papeji pano pali WhatsApp ujeni button. Just click on that WhatsApp. Indipeza ime. Ndimala ndiye ma message ambiri ochuluka. Don't expect kuti ndoti niyankha pompo yayi. Komanso ndimagwira ntchito. Ndiye nimachita so zinthu zambiri. Kumano ndikapeza mpata ndikapenya nikuyankhani. Nikuuza nkoniso kuti zimezi zilene kukhala choncho. Ngati pali zina zomuona kuti ningambeko mukuona zikuchitika zosakhala bwino.
ndiuze nkhani zimene ambiri amabwera ku inbox kumeko ku WhatsApp kuduza kuboma kunoti kuti chakuti kunoti kuchitika chakuti sutaonera message amene those are good people because they don't want to see a wrong thing happening in the government. They want to expose it. So if you see kuti something is happening and it's wrong, bring it over. Tikamba nditumokamba make suti motu kwana koma kumasula kuti apapa zinthu sizili bwino katiye tipange zinthu zikiyende chonchi. Tsiku lina nizakambako pano kuti anthu amene mufuna kupita kunja maiko ngati kuno ku America, mulufuna kupita ku UK, mulufuna kupita ku Australia, ku New Zealand, maiko onse ndizakamba kuti kodi njira yabwino yoyenda yoti muyende bwino mukafika mmeko mungapange bwanji. Komanso tsiku lina nofuna nikambe za anthu amene olufuna kupanga mabizinesi kuchosa mabizinesi mdziko ndikumakagulitsa kunja because that will help our country. Sitikukamba zochita help anthu andale yayi koma kuthandiza dziko lathu kuti gasa samasowe uyu mafuta magalimoto sasowe zinthu ngati zimenezo zisamasowe. Komanso tsiku lina nifuna likambirane za mgwirizano nkupanga chinthu chimodzi ka bizinesi imodzi mothandizana chifukwa anthu atilaka. We can't wait mpaka na pa 2025 nkumangoyang'anira movie amati movie woyang'anira suchidwa kulowa m'maso. Ndiye tiyambepo kupanga kuzina ati tizithandizana maganizo. Thank you so much for watching this and may God bless you. Osamayiwala nthawi zonse timuyike Mulungu patsogolo. May God bless our country. Komanso Mulungu adalitsa atsogoleri wathu apatse nzeru zochuluka zoti athe kuzindikira kuti zomwe uchita nzabwino kapena zosakhala bwino ndikukonza zinthu zimene zili zowonongeka. Zikomo kwambiri.